Gente, boa tarde a todos. Aqui estamos em mais uma reunião do Alternativas para ela. E estamos num horário um pouco diferente de costume, né? Aí no meio do dia, mas como o PINAKIN está na Índia, a gente teve que encontrar um horário que funciona para todo mundo. E aqui estamos, né? E acompanhando a gente, William, meu parceiro de vida, que vai me ajudar muito hoje nas traduções aqui, né? Resumindo um pouco da história do PINAKIN. PINAKIN, ele foi diagnosticado, né, com esclerose lateral amiotrófica, e ele tem revertido os sintomas de uma forma linda. Eu conheço o PINAKIN já tenho, acho que uns 3, 4 anos, mais ou menos, e quando eu conheci ele, né, a voz dele estava bem fraca, assim, eu não conseguia mesmo entender muita coisa do que ele falava, né? A respiração dele também estava ruim. E hoje em dia já está bem melhor. PINAKIN, I'm so happy for having you here. Yeah, namaste from India. Ele manda um namastê da Índia. So let's start the questions. I'm going to ask questions in Portuguese. William's going to translate, ok? Estou explicando aqui que eu vou fazer as perguntas em português, para que todos vocês entendam. Aí o William vai traduzir do inglês para o português. E quem sabe também do inglês do português também ao contrário também, porque para mim é um pouco difícil entender tudo que PINAKIN fala. E o William já tem bastante experiência assim com o sotaque indiano, né? Porque ele já fez algumas viagens à Índia, tem bastante conexão com a Índia também. O William já está mais fluido. Então, hoje o William vai tomar bastante conta da reunião. Oh, my, ok. Então é o meu melhor esforço, tá bom? Ótimo. PINAKIN, em que ano você foi diagnosticado? So, what year, PINAKIN, what year were you diagnosed with the ALS? I was diagnosed on October 15th, 2018. 2018. Ele foi diagnosticado em dia 15 de outubro de 2018, né? PINAKIN, qual foi a sua primeira reação ao descobrir o diagnóstico? So, PINAKIN, what was your first reaction as you heard this diagnosis from the doctors? It was like the earth below me faded away. It was like, the doctor told me that you only have 2 to 5 years to live. And it was a very dreadful prognosis by the doctor. He checked all my records. He checked my physical activity, my right hand, and then he told me that you have very less years to live. It was a very tragic situation for me. Ok. Você entendeu? Entendeu tudo? Um pouco. Sei que ele falou que o doutor deu a ele de 2 a 5 anos, né, de vida, assim que ele recebeu o diagnóstico. E os sintomas acho que começaram pela mão, né, ele estava falando, pela mão esquerda. O médico falou que ele tinha pouquíssimo tempo. E o resto ficou um pouco confuso. Help me. El mundo para él obviamente fue una noticia muito forte, terrível, né? Vai, faz a demanda. Ok. E PINAKIN, você teve uma atitude depois, né, do diagnóstico e ficar todo mundo tão desesperado, você também. Você viu uma reportagem do Stephen Hawking, que foi a sua primeira inspiração, né, de viventes a longo termo.
So of course this was a devastating news for you and your family, as I understand. And so I guess you told the story that you were watching some interview or some video about Stephen Hawking, and then what was your reaction to this? Yes. So I'm a very, very lucky guy. Let me tell you, I'm a very lucky person. The worst thing when the doctor told me that you have been diagnosed with MND, it was a very sad and depressing situation for all my family members. But let me tell you, I what I thought was, why should my family suffer because of my disease? So what I did was, I was an IT person. I started researching on the internet, and the first person I came to know was my very good doctor friend, Dr. Stephen Hawking. Did you meet this guy somehow? No, you were not. No, You didn't meet. no, No. no, I was not able to meet him because that particular year Stephen Hawking had died. I understand. Okay. So, entonces, yo te voy a hablar en español porque es más fácil para mí, ¿ok? Entonces, esta fue una noticia devastadora para la familia, desde luego, ¿eh? Y pues él comenzó a investigar y a buscar y, digamos, encontró, él lo llama su muy buen amigo, Stephen Hawking, por eso le pregunté, ¿no? Su muy buen amigo, sino que él no lo conoció, no pudo conocerlo porque ese mismo año en que él vio el video, Stephen falleció. Então, Pinakin, assim que você viu, né, que o Stephen Hawking tinha sobrevivido, né, vivido com a doença por 55 anos, você também sentiu como uma inspiração, falar, se ele conseguiu 55 anos, eu também consigo. A partir daí, já passando por cima daquilo que o médico disse, né, que você viveria apenas 5 anos, mas quando você viu para o Stephen Hawking, você já começou ali se inspirando nele. So when you saw this reportage from Stephen Hawking, somehow that changed your state of mind. Like you thought, okay, this guy has survived so many years with this illness. Of course, I'm going to beat that. I'm going to do it even better than that. Eh? Was that the case? Yes. What happened was, I researched completely about the Stephen Hawking. He was diagnosed at the mere age of 21, and after being diagnosed, he lived with MND for 55 years. You won't believe, this guy also married twice, and he had children. So I was very much hopeful, and I told my family, don't worry, my family, I'm going to break Stephen Hawking's record of living with MND for 55 years. Excellent. Então, gente, foi isso mesmo. Ele começou a pesquisar muito, né, sobre o Stephen Hawking na época, e ele viu que o Stephen Hawking tinha sobrevivido, né, com a doença por 55 anos, casado 2 vezes, tido filhos, e isso já deu para ele uma esperança, e ele falou, não, eu vou bater essa meta, né, eu vou... Pela família, né? Tranquilo. Pela família. Então, esse já foi o primeiro impacto, assim, positivo na mente do Pinakin, desde que ele recebeu o diagnóstico. Pinakin, do you want to say something? Yeah. Okay. So let me tell you a little bit, let me go back a little bit and tell you why and how I got this disease. Okay. Basically, I believe that I got it on the back of my head, and I had a mental trauma
before that, I also had fungal infection, and I was living in a lot of stress. So I think all these things came together, and it started my disease. It was around January 2017. Ok. Então, o Pinakin está falando, né, que contando um pouco de como era a vida dele antes do diagnóstico, que ele vivia sob muito estresse, que ele teve um trauma na cabeça, né, ele bateu a cabeça. Ele também teve uma infecção por fungos, e ele acha que tudo isso em conjunto levou ele a esse diagnóstico. Yeah. So my disease started with the right hand index finger. This is my right hand, and this is my index finger. I saw that my index finger, I was losing grip on my index finger. Os primeiros sintomas foram no dedo indicador, né? O Pinakin trabalhava também com como é que fala? Analista de sistemas, né? Trabalhava com questão de computação e tudo mais. Isso também causava bastante estresse, mas começou o primeiro sintoma. Não conseguia apressar as coisas assim. Sim. Yeah, and I told my family one more thing. I told them, don't worry, I'm going to harass you guys for the next 55 years. I'm going to be a trouble for you for the next 55 years. ¿Entendiste? Não, essa última... Ele praticamente falou à família, assegurou à família, tranquilo e tudo, porque eu vou bater o recorde de Stephen Hawking de 55 anos, vou andar mais allá, mais antes que Stephen Hawking, vou sobreviver. So I removed all the depression, all the sadness, and all the negativity from my family and from my house, and removed everything. Did you move out from your house? No, I removed all the sadness, all the depression, and all the negativity. Então, ele está falando que essa esperança removeu toda a negatividade e depressão, tanto dele quanto da família dele. Sim. And one more thing I would like to tell you, from January 2017 till 15th October 2018, my progression was very, very slow. I did not focus on my finger and on my right hand. I was focused on my work. I was working and I was totally focused on my work. So I am telling you that my progression was very, very slow until the day I was diagnosed. Ele falou que na época ele estava, antes de receber o diagnóstico, né? Que ele não estava pensando nem na fraqueza, nem no dedo que não funcionava, nem nas psicolações. Ele não começou a focar muito no trabalho, né? E a evolução da doença estava bem lenta, assim, até o dia do diagnóstico. Aí começou mais rápido. And then when you received the diagnosis, the disease, it got faster. It started developing faster after the diagnosis, no? Pinakin, you're mute. Yes. So basically, I'll tell you, when the doctor gave me the diagnosis, it was very, very sad situation for me also, because I had not many dreams. I wanted to do so much things in my life, and because I was diagnosed, my dreams came crashing down. ¿Entendiste? ¿No se entendió?
Ele falou que depois que recebeu o diagnóstico foi muito difícil, porque ele tinha tantos sonhos, tantas coisas que ele queria fazer na vida dele, né? E que isso foi um momento assim, que o mundo caiu. Sim. After about a week or 1 month, I thought I had to take the situation in my own hand. I had to take control of my life. As I told you, I started researching, and the first person I found was Stephen Hawking. And after getting Stephen Hawking, I started researching more on what he did, how he survived for 55 years. Because everywhere on the internet you can read that it is only 2 to 5 years. But I'm telling you, each and every viewer, I'm telling you, it's totally not true. It's not true. I'm telling you, if you have the will, if you believe, if you have trust, just believe your own self. You can be positive and you can make all the impossible things possible, because impossible also says I am possible. Okay, William, can you please translate? Because I need to answer this. The water guy is here. The what? The guy from the water is here, so please translate. Okay. Yeah, I'm sorry. Yeah. Ahí él fala que prácticamente quando ele realizou essa situação assim complicada, começou a pesquisar e pesquisando achou a história de Stephen Hawking, e aí com a história de Stephen Hawking ele começou a achar, a pensar que tinha que pegar as coisas, pegar a situação em suas próprias mãos, e se este cara, Stephen Hawking, conseguiu sobreviver 55 anos, ele também podia. Mas ele pesquisou que foram essas coisas que Stephen, ou a gente em torno a Stephen Hawking fez para conseguir que ele sobrevivera tanto tempo. Ele achou que, sobretudo, o mais importante é ter fé, acreditar em um mesmo, na possibilidade de voltar a ter saúde completa, e acreditar em si mesmo, nessa força que cada um tem. Okay, so now, yes, thank you, William. Now, let me go ahead what I did after that. I started living my dreams. I started living my passion. I was very much fond of driving car. So I started driving. I took my car and I driven everywhere. I first resigned from my job because holding the pen or with my right hand was very difficult. So I resigned from my job and I started living my passion. I was very interested in driving, so I used to go on hill station ride. In India, there are very good hill stations. I like driving on all the roads, going up to the mountains, coming back, enjoying the nature, enjoying all the animals, everything. So I started living my life. Okay, let me translate that. So, ele está falando que praticamente ficou muito complicado para ele continuar trabalhando em lo que trabalhava, pegar a caneta ou pegar as coisas com a mão, com o dedo assim. Aí a sua paixão de toda a vida ha sido dirigir.
Ele gosta tantíssimo, tantíssimo de dirigir o carro. Aí ele achou que era uma possibilidade de viver esse sonho de dirigir por la natura, las montañas, subiendo, bajando por la natura, siempre olhando os animais, apreciando e conhecendo tantas pessoas e falando com eles. Tabitha, can you show all the pictures that I send you on WhatsApp so people will come to know? Sorry about that, Pinakin. He had to leave because was someone here bringing the water that we ordered just in time. Gente, desculpa que eu tive que sair rapidinho porque chegou o cara trazendo a água que a gente ia pedir. Bem na hora, né? Horas atrás, mas chegou agora. A gente pediu há um tempo atrás e chegou agora, então eu tive que sair rapidinho. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas fotos. Não me deixe mais sozinho, porque eu não consigo falar português muito bom. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas fotos do Pinakin de antes do diagnóstico, tá? Como ele falou, né, que ele começou a tentar fazer coisas que ele gostava, né, dirigiu Uber. E aqui a Miriam pergunta, né, comenta, né, que ele piorou quando teve o diagnóstico. E sim, quando ele recebeu o diagnóstico, a doença começou a evoluir mais rápido. Deixa eu encontrar aqui. Ai, cara, eu não conseguia ver aqui nos comentários, tá? Agora teve lá das Namastê, que lindo. Gente, vocês estão conseguindo ver minha tela? Yes, this is my office. I worked in my office. I used to be this is my wonderful and amazing mom. Então aqui é o Pinakin no escritório dele, tá? Aqui é ele com a maravilhosa mãe dele, assim, foi assim que ele chamou, né? My wonderful mom. O Pinakin aqui no Rio. What's going on here, Pinakin? Yeah, as I told everyone that I used to enjoy my life. I used to go for outing every few months. So I enjoy my life. Everywhere, all hill stations, all mountain places where we are near the nature. I used to enjoy my life to the fullest. Que ele está falando que ele está aproveitando a vida dele, ele sempre gostou muito de viajar, de estar no meio da natureza. Olha que lindo esse templo. Que lindo. It's really beautiful. Wow. Temple. This is a temple in India, and I used to worship at all these temples. Basically, I follow Jainism. Você entendeu, Tavi? Não. Que é um templo jainista. Ele sigue o caminho que é jainista. Tu sabe que é diferente. Não estou mais compartilhando a tela, né? Não. Ah, tá. Agora não mais. Não. Okay. So now coming ahead, in January 2018, I had a kidney stone. So I was admitted to the hospital, and at the hospital we did the EMG test first time. EMG test.
where they find out you have fasciculation, EMG and CB test. Então, ele falou que também teve pedras nos rins, né? E que estava bem mal, e que também tinha fasciculações, e durante a mesma época foi quando ele fez a primeira eletromiografia, né? O EMG, né? A gente chama, para descobrir por que ele estava tendo, né? Todas essas fasciculações, e aí veio o diagnóstico. And you all must have heard that, people say that, you are misdiagnosed, your diagnosis is not proper. So because regarding that, again, sorry, again in January 2019, I did my second EMG test to reconfirm it is mndALS. Aí ele fez, assim, que depois, nos próximos meses, né, acho que foi em janeiro, novamente, ele repetiu o teste, e aí veio a confirmação do diagnóstico dele. Porque todas as pessoas em torno falavam, não, o diagnóstico é errado, não pode ser. Todo mundo duvidava. Duvidava, sim. Sim. Then you can show my pictures of 2019 and a short video with my little young boy. Okay, I'm going to share the image. Let me only send. Ele quer que eu compartilhe algumas fotos dele. Tem que compartilhar outras fotografias aí para ir levando de la mano aí a história. Então aqui vamos lá que eu preciso colocar só aqui. Peraí que eu vou tentar compartilhar a tela aqui novamente. So William, how many viewers are watching right now on YouTube? I have no idea. I cannot see that. Let me see. Tabita, quantas pessoas estão olhando? Agora eu acho que tem 17. So there are around 17. The thing is this, PINAKIN, that normally these meetings are done in the evening here, so more people can attend, because of work schedules. But due to the time difference with India, then of course, but a lot of people watch it afterwards. They will be watching. Hundreds of people will watch it afterwards, so no worries there. Okay. Now here you can see that I'm playing with a drone in my house. This is a drone video. Sabe que aí essa fotografia ele está jogando com o drone, está dirigindo o drone em casa. Go on. Sim, eu vou colocar, é um pequeno vídeo aqui, gente, do começo, de quando ele estava começando a ter os sintomas na mão. Aqui você pode ver que a mão dele está um pouquinho atrofiada. Sim. Aqui é ele com o filho. Ai, que bonito esse lugar. What a beautiful place. Wow. E aqui a PINAKIN após a primeira dela. The last video, I'm sorry to interrupt, the last video was Christmas before COVID, December 2019. El this video. Diciembre 2019, proprio antes del COVID. Now let me tell you about this video. Wait, this was in February 2020, just before COVID. I was going on a trip to a hill station. I was so much tired
and I tripped my leg on the corner of my bed. I tripped, and you won't believe I fall, face first down, I fall, and my hands did not help me, and you can see how much I got hurt. Oh my This God. was Okay. my first fall. The Okay, first understand. fall. Essa é a primeira queda que ele teve. Aqui temos um vídeo. Ele estava muito cansado, apenas voltou da rodoviária. E aí ele tropeçou, como se diz? Tropeçou com a Tropeçou. cama. Uhum. Tropeçou com a A cama. mesma coisa em português. Aí não conseguiu com as mãos proteger. Vocês podem observar o dano que fiz na cara. No rosto. Sim, foi uma queda bem Forte. Foi uma queda bem forte. Now, wait, Tabitha, wait. Now let me tell you about my progression becoming much faster. What happened was during the COVID, you must be knowing, during the pandemic. During the pandemic, we all were tied up in our homes, and we had nothing to do. We were thinking about the disease. I was thinking about the disease all the time. I was thinking what will happen. All negativity was going into me. And all that was a major reason that my progression started zooming up. I had a lot of vasculation and twitching in my body. Você entendeu tudo? Um pouco. Aí, que aconteceu? Que apenas iniciou o Covid, que a gente ficou tudo em casa. Aí ele não tinha nada que fazer. Aí todo dia ele passava pensando em estar negativamente, o que vai acontecer comigo, que quando vai terminar esta coisa, esta pandemia, todos os pensamentos negativos. Aí ele acha que começou muito mais rapidamente a volver a doença. Tinha mais fasciculação e twitching. Twitching, não sei como se traduz twitching. Tipo fasciculação também. Pinakin, can you tell us about your birthday party and how you realized that your mental attitude could change everything? Okay, I'm going to ask that. I need to ask that in Portuguese first. Gente, eu estou perguntando aqui para Pinakin, né, em relação a uma festa de aniversário que ele fez, né? E que ele estava muito feliz e ele teve alguns insights, né, dentro dessa festa. Yeah, so basically my family members, they gave me a surprise birthday party. And you won't believe, when they gave me the birthday party, within a few hours or maybe within a few minutes, my vasculation came down to 50%. Really? Yeah, because it is all in the mind. The more happier you are celebrating, and you see all the happy hormones going into your mind, in your brain, in your gut, everywhere are happy hormones. Serotonin, dopamine, all the happy hormones, oxytocin. Basically, what happened was, it was a surprise birthday party. And when you have a surprise birthday party, it is double the enjoyment. Great. So, let me translate that. I love that story. Então, gente, eu fiquei da festa de aniversário do Pinakin. Por quê?
ele já estava com diagnóstico, já tudo, né? E a família dele fez uma festa surpresa para ele de aniversário. E ele estava tão feliz, a família toda reunida, que as fasciculações dele, em questão de minutos, diminuíram assim pela metade. Tipo, diminuiu 50%, entendeu? E ele falando que quanto mais feliz você está, melhor você se sente, porque a serotonina ela é produzida pelo cérebro, pelo seu estômago, por todo o seu corpo, né? A serotonina, a dopamina são os hormônios da felicidade, né? E aí ele viu que quando ele se sente bem e feliz, a doença é muito mais leve, né? Foi durante a festa próprio, a los pocos minutos que ele mudó su estado de ánimo, disminuyeron las fasciculaciones al 50%. Ahí mismo en la celebración, é incrível. Aí mesmo na celebração, exato, para vocês verem como que é poderoso. Né? O estado mental, fala ele, né? Que aí o estado mental é tão importante, né? PINAKIN, go on. Yeah. So now I want you to tell everyone who are watching this that you need to observe this. Whenever you are celebrating a birthday party or marriage anniversary, or any happy moments in the life, you need to observe. You will see your fasciculation and twitching go down. Everyone needs to observe because your body will give you positive signals. Your body give you positive signals, exactly. Yeah. Então ele está falando para todo mundo que está assistindo aqui que observe o seu corpo e todas as vezes que você se sente feliz, que você está celebrando, seja numa festa de aniversário ou qualquer outro momento da sua vida, que você repare como que o seu corpo reage. Que você pode ver ali nesse momento que o seu corpo manda sinais positivos. Ok? Yeah. You just basically, Tabitha, you just jump to the happy part first. But let me complete the sad part so people could understand. Okay. So during the COVID time, we watch all the news, negative news. We listen to everyone and we saw all the deaths, COVID taking people away, and all that negative news and all. So all that was affecting not only me, but everyone across the world. You must understand that negative news, all the, nowadays I have stopped watching news. I only watch happy comedy videos. I watch Mission Impossible 1, 2, 3, 4, 5. So basically, all the negativity was there at that time. Second thing was I found a group in India for ALS support care. I was surprised that they also did not believe into all this. And I used to see people, putting negative comments. Every week or every 10 days, there was RIP, RIP, RIP coming in that group. I thought, what is this? Why all this? Okay. And that was the time when my progression was at the highest. Ok, vamos começar a traduzir. William, help. Mas assim, gente, ele está falando, né, que na questão assim da celebração e tudo mais, mas também ele está falando da questão da negatividade e que tem muitas notícias negativas por aí, né, na televisão, no dia a dia, e que estava afetando não somente ele, mas todo mundo ao redor dele. Então, eles começaram, né, não somente ele, mas também a família dele, a evitar qualquer tipo de notícia negativa, de coisas negativas. Hoje em dia, ele só assiste programas alegres, filmes alegres, vídeos alegres, coisas alegres. Ele só deixa que esse tipo de conteúdo entre dentro da casa dele, né, da mente dele, assim.
Mas não solo. Ele está falando que todo el mundo, la Terra completa, está bombardeada permanentemente de noticias negativas, né? E aí, obviamente, todos ficam, a guerra aí, que aconteceu um crime, um assassinato aqui e allá, né? Aí todos esses pensamentos negativos não deixam que você se concentre em sanar. E outra coisa, que ele entrou em um grupo de suporte, não sei como se De suporte a pacientes na Índia. suporte a paciente, ele é, pelo que ele achou aí, era muita negatividade, todo mundo falando coisas negativas, e gente mesma nesse grupo não acreditava na possibilidade de sanar, de sair dessa situação. Aí ele começou a mudar isso também, né? Fazendo comentários positivos, vamos, gente, não, você tem que acreditar, você tem que... Gente, e outra coisa que eu quero falar para vocês, que não tem nada a ver com a tradução dele, mas que vocês entendam, que serão 4 reuniões com o PINAKIN, tá? Hoje é a primeira, a gente vai ter outra na quarta, outra na sexta e outra no domingo. Então, assim, a primeira reunião com ele é para vocês conheçam a história dele, conheçam ele, como que foi o processo de receber o diagnóstico, tal, as primeiras melhoras. Depois a gente vai falar só de tratamento, suplemento, que muitos de vocês querem saber, tá? E por aí a gente vai. Então, serão 4 reuniões com o PINAKIN, que vai ser bem legal. Então, todas as perguntas serão respondidas, ele vai falar detalhadamente, assim, do que ele está fazendo. PINAKIN, I'm explaining here that we are going to have 4 different meetings with you, so people can calm down. Yeah. Everybody's talking about supplements and treatments and all those things, but the first meeting is for people to get to know you. Because there's some people asking already, like how did it start, the reversion? What did you do? Of course, everybody's very curious now to understand what was your process, no? So, okay. So now I'm going to share all the good news with you. Okay. Now is the good time. It's a roller coaster, yeah. It's a roller coaster ride. You know, it's a roller coaster ride. Once you go down, then when you go up, and after that you come down. Oh, now I tell you, one fine day when I was researching on the internet, I saw Patricia's video with the reversal number 44. What was that name? I saw that. Yeah, I saw the reversal video. Gunter's video? Gunter. Gunter, I know that. Yeah, I'm telling you, in the morning I found that video. It's a 2.5 hour video. I saw that video. I said, no, it's all fake. Then I saw the video for the second time in the afternoon. Maybe some things are right in the video. Then I thought, let me see it third time. I saw the video for the third time. Wow, I was surprised. If Gunter can live a happy life, trek on the Bora Bora mountains and enjoy his life, then why should I live like Stephen Hawking on wheelchair? Why would I not live like Gunter, happy and enjoying life? And I watched the video 4 times before going to sleep. You won't believe, my circulation came down, my twitching came down. I had the best sleep that night. Okay, I'm going to translate that. PINAKIN tá contando, né, que ele começou a pesquisar mais e mais e ele encontrou um vídeo de um caso de reversão chamado Gunter, tá? E ele assistiu a primeira vez. O Gunter é um caso oficial de reversão também, tá, gente? Ele assistiu a primeira vez e ele não acreditou.
Aí ele assistiu a segunda vez, aí ele pensou, olha, talvez tenha alguma coisa aí que seja verdade. Ele assistiu a terceira vez e ele começou a acreditar um pouco mais. E na quarta vez que ele assistiu o mesmo vídeo 4 vezes, e ele começou a acreditar realmente que era possível. E ele pensou, olha, eu não tenho que viver 55 anos numa cadeira de rodas, assim como Stephen Hawking. Eu posso reverter, eu posso ter qualidade de vida, eu posso caminhar, eu posso fazer igual o Gunther fez. Foi aí que ele começou a acreditar realmente na reversão. Mas foi aí também que começou a diminuir mais ainda as fasciculações, todos os sintomas, né? Os sintomas diminuíram muito só do fato dele acreditar no fato que podia melhorar. Mesmo assim. Maravilhoso. Now, at the same time, if you remember, Dr. Smita Jain connected with me, and then she got me to healing ALS. Patricia. Dr. Smita Jain. With Patricia and Scott. Yeah. Basically, Dr. Smita Jain is from UK, London. She connected me with Patricia and Scott on healing ALS. Yeah, hold on, Pinakin, because somehow the sound was breaking up a little bit. I couldn't hear I'm sorry, could you repeat? Yeah. Basically, at the same time, Dr. Smita Jain from UK, London, she connected me with Patricia and Scott. Ajá, ok. Você está escuchando, está ouvindo. Agora sim, eu estava falando para carregar no computador que estava sem. No, está falando de quando encontrou um médico que não entendi o nome, mas que tem que ver com Patrícia com Scott, aí simultaneamente começou com Healing ALS, né? Ele começou a seguir o Healing ALS, começou a ser voluntário, tanto que Pinakin e eu começamos a ser voluntários juntos no Healing ALS na época. Na primeira reunião do voluntário do Healing ALS, ele estava, eu também estava, eu comecei o grupo de alternativas para ela e ele começou o grupo na Índia também. Pinakin, I'm telling them that you and I were working together on healing ALS. The first volunteer meeting, you were there, and I was there, and I started my group in Brazil, and then you started your group in India at the same time. So basically, if you know, Dr. Smita Jain connected me with Patricia and Scott on healing ALS. I joined healing ALS around August 2020. And after that, there was no looking back. I became a volunteer. I found very good girl, Tabitha, with a golden heart. Tabitha has a very good golden heart. She has a very good soul. And apart from Tabitha, I found Gaby. Then I found Marcel. All these wonderful people I found. So I was very happy. I began being a volunteer at Healing ALS. I started doing my job on Facebook. You remember, at that time, Facebook had only 300 members. And right now, with all my efforts and all the other people's efforts, Facebook has around 3,200 members. Good. William, can you translate? Because he's talking about me. No, I am having trouble with the sound here. I'm trying to repair. Okay. Mas em resumo, quem está falando que a partir do momento que ele começou a entrar no Healing ALS e ver as histórias do Healing ALS, ele simplesmente não teve mais como olhar para trás, não teve mais volta. Ele só conseguia olhar adiante, ele só conseguia pensar em caso de reversão, ele só conseguia pensar em reverter, entendeu?
E aí ele encontrou Gabi Fay, que também é uma voluntária, ele encontrou a mim, que também sou uma voluntária, e a gente começou a trabalhar juntos. Ele fez um grupo de Facebook na Índia para ajudar os pacientes e começou a estudar e a seguir tudo o que estava ali. And one more thing, we also saw the video of Richard Bedlack. He had confirmed that there were so many reversals. At that time, I believe he had counting up to 47 ALS reversals, which were documented. But there are many more reversals in the world which are not yet documented. You have to believe it, my friend. It is a truth that many people are reversing, many people are not coming online, and they are reversing. If you have trust, belief, and in yourself, you can heal yourself. If you believe yourself, you can heal yourself. Okay, that's the truth. Pinakin está falando, né, que ele também ali começou a ver os casos de reversão publicados pelo Richard Bedlack, e são casos oficiais, né, a gente tem aí, agora são 60 casos, mas na época que ele viu eram 47, agora temos mais de 60 casos confirmados cientificamente, mas a gente tem muitos casos que não estão na contagem do Richard Bedlack, né, são mais casos do que estão ali, e que tem pessoas que estão revertendo e não estão vindo online, né? Não estão compartilhando, mas existem. E que o segredo de tudo é acreditar que você pode superar e que se essas pessoas puderam, ele também podia, entendeu? Então ele recomenda a todos que acreditem que podem se curar, porque se você acredita em você mesmo, você pode se curar. Pinakin, I think you can answer the questions on the chat. Yeah, I was thinking about that. There is somebody who is curious about. Did you lose all of your voice? Were you at one point not able to talk at all? No. I lost around 25 to 30% of my voice. A few words which were not being understood by my family also. Okay. And I believe that Rebecca was also not able to understand me. I wasn't. I couldn't. It was really hard. Now I can. The problem is that, the accents, sometimes I don't understand everything. That's why William's here helping us. But I can understand a lot. No, estoy respondiendo a la pregunta que hizo Licen respecto a la voz, ¿no? Que él perdió prácticamente el 25, 30, 35% de su voz. Está recuperando ya, que ya se consigue entender prácticamente todo lo que fala. Yo consigo entender bastante más. No es cuestión de la voz suya, mas es tanto más de la, ¿cómo llaman en portugués? Sotaque. Entendeu? A dificuldade maior não é a questão da voz, é a questão do sotaque, que é diferente, né? O sotaque indiano é bem forte. E depende também de cada zona, como em Brasil, igual, né? E ele também comentou que eu era uma das pessoas que não conseguia entender ele. Realmente eu não conseguia. Quando eu conheci o Pinakin lá atrás, né, que a gente começou a voluntariar junto no Vivem ELS, e a gente conversava por mensagem. Eu não tinha como fazer uma ligação com ele, porque realmente não dava para entender. A voz dele está muito melhor. Sim. So we're talking about that your voice improved so much, no? But there is also the factor of the Indian accent I was explaining, because it took me personally many years of working with the India that I used to understand some of the accents of the different regions. It's not so easy sometimes, no? But I can understand you perfectly. 95% I understand. Thank you, William. Okay, let's answer the question. There is one more thing. I had a big problem. Whenever I used to talk, in a minute I was coughing almost 5 to 6 times. I was coughing like that.
at that time. But now, if you see, my coughing has gone away. Yeah. I'm not even coughed in the last 54 minutes. I'm not coughed. So that is an improvement. Now let me tell you how I recovered my voice. That is very important. Let's translate that part. Sorry. Ele tá falando da tosse, né? Que ele não tinha, ele tossia, ele se engasgava muito, sempre. A cada frase ele tinha que parar e tossir, parar e tossir. E agora ele está aí conversando com a gente há 55 minutos e não precisou parar para tossir nenhuma vez. E ele já vai explicar agora como que ele recuperou a voz, tá? Ele vai dar para a gente aí essa explicação. Go ahead, Pinakin. Yeah. So basically, I was very much afraid, and because I had seen other ALS warriors who were not able to speak, I was very much afraid that if I am not able to speak, then how will I communicate with my family, my friends, on the internet, everywhere? That was the biggest fear that I had. And that fear helped me in researching more on how to recover my speech. Então, ele está basicamente falando que um dos maiores medos que ele tinha era de perder a voz, né? Não ser capaz de se comunicar com os amigos, com família, né? Da internet, fazer vídeos, né? Esse era o maior medo que ele tinha. Am I missing something? No. Okay, go ahead, Pinakin. Yeah. So basically, first thing I found on the internet was, how to speak properly. For that, I researched and I connected with. Sorry. I connected with doctors who are speech language pathologists. And I connected with them. They taught me exercise. In that we have to do tongue exercise, oromotor exercise, then breathing exercise. We have to do Om chanting. That all way I will help people do on Sunday. Don't worry, I will help people do that on Sunday. I'm just breathing. And what I used to do was, I used to record my voice on the phone. And I used to listen to my voice. And wherever there were mistakes, I used to try and correct my articulation and vocabulary. Excellent. William, please translate. Ok. Aí ele está falando que, como o Tabitha falou primeiro, tinha este medo de não conseguir falar com as pessoas. Aí começou a pesquisar, achou um patologista de linguagem, uma pessoa que lhe deu, umas pessoas, uns médicos patologistas de linguagem, que deram a ele uma série de exercícios, tanto de modulação, de trabalho com a língua, trabalho com a respiração, né? Diferentes exercícios que ele vai a compartilhar com a gente. Acho que domingo me falou, né? Ele vai levar de a mão a gente a fazer estes diferentes exercícios. Eu acho que é maravilhoso. É uma sessão de exercícios de recuperação de voz com Pinakin domingo. Perfeito. Pinakin, so this is really wonderful. So you're going to be teaching, if I understood correctly, showing the different breathing exercises, the chanting of, esqueci del canto, né? Chanting and humming, and exercises for the tongue. Oh, this is great. Yes. I won't miss it for Então, ele vai ensinar a gente no domingo fazer exercícios para cantar, né? O humming, eu não sei como que traduz isso em português, mas sabe quando você canta com a voz fechada, assim, só vibrando na garganta? Ele vai ensinar exercícios com a língua, exercícios de respiração
Então, domingo, gente, vai ser uma reunião incrível com o Pinakin, ensinando pra gente, literalmente, todos esses exercícios. Okay? ¿A qué hora será la del domingo? ¿No es que es posible hacer más tarde? Na mesma hora. Na mesma hora. Tá, entendi. Tá. Gente, eu vou começar a fazer as perguntas aqui que estão aqui no chat. Tá? We're going to start with the questions that we have here in the chat, and very much looking forward for that session on Sunday, Pinakin. So, yeah. So let's start with all the questions, and I'm ready to answer. Shoot out the question to me. Ok, ó. Aqui a Miriam falando, pede para ele falar em frases menores e vocês vão traduzindo. Obrigada pela dica, Miriam. É que traduções aqui um pouquinho complicadinhas hoje, mas tá dando certo. Graças a Deus temos o William com a gente, sempre nos ajudando. Tá? Não, eu sempre aqui. A gente vai pegar meu português é muito ruim. Eu pido desculpas. Estou fazendo tudo para melhorar todos os dias, mas não é fácil. Porque quem não sabe, estou aprendendo o baiano. Okay? O William fala 4 línguas diferentes, tá? Ele fala o espanhol, ele fala o inglês, ele fala o alemão, ele fala o italiano, mas o português ele está sofrendo. Não sei porquê, né? Mas enfim. Aqui o Diego... I also want to smile. What happened? No, I'm telling them that William is helping us. Someone made some comment about the translation. So, ask him to say short sentence. It's getting easier. And then I said that we are trying. And the next meeting, problem. I can speak slowly also. And I was telling them that William can speak 4 different languages, but he's suffering with Portuguese. Ok, so there is aqui temos o Diego, beijo, Diego. Diego lindo, nosso guerreiro, nosso amigo aqui, fazendo perguntas, sempre participando. Hoje, o que ele faz de suplemento e alimentação? So there's some person asking about supplementation and feeding and eating habits. Okay, so before I share anything, let me tell you, we are not medical professionals and we are only sharing this for educational and information purpose. And always remember that, and I'm sharing only my experience with you, which is truth. You can verify it anytime. You can come to Mumbai, India and verify it. Okay. Let me translate that first. Pinakin está falando que antes de ele começar a falar de suplementos e alimentação, ele quer deixar bem claro que ele não é médico e não está dando conselhos médicos, que ele está apenas compartilhando as experiências que ele tem, que são reais, né? E esse é o disclaimer, né, que a Patrícia faz antes de todas as reuniões, por isso que a gente está rindo, porque ela fala isso sempre, antes de compartilhar qualquer coisa em questão de tratamento, né? E realmente, gente, não somos médicos, estamos aqui compartilhando experiências que estão funcionando. Go ahead, Pinakin. Okay, so the most important and the first supplement that everyone should have, not only the ALS warriors, but even the caregivers, everyone in this whole world needs to have curcumin, turmeric curcumin. It is the most important supplement of all. Curcumin is a anti-inflammatory, antioxidant. It will help you fight the free radicals in the body. It will help you reduce the oxidative stress in your body. And my friend, it will make your meals much more tastier. So curcumin turmeric is very, very good. You can add it to all your curries. Ok. Então, ele está falando, né, que se tem um suplemento que todos deveriam estar tomando, inclusive os caregivers, inclusive os cuidadores, é a cúrcuma, tá? Ele fala que a cúrcuma é o suplemento mais importante, é anti-inflamatório, é neuroprotetor, tá? Além de deixar tudo muito mais gostoso.
Que é que, o que em Brasil se conhece como açafrão de terra. Né? Isso, como o açafrão da terra, exato. Okay. Go on. Now, I've tried different types of curcumin. One was liquid form, drops. Then second was tablet form in a capsules. But the best bioavailability of curcumin was the turmeric powder with the curcumin content of 8.7%. With the what, 7%? Can you repeat that part? Yes, the turmeric powder that we have got in India, it has curcumin 8.7%. I understood. Fala aí. Fala. Aí ele como se diz, experimentou diferentes tipos de cúrcuma líquida, cúrcuma encapsulada, né? Mas a melhor que ele achou é a cúrcuma em pó, mas não é cúrcuma próprio, é turmeric. O turmeric tem conteúdo de 7 a 8% de curcumina dentro, tá? De turmeric. Que é o mesmo que o Martin usa também, o turmeric. É o que o Martin usa no livro também. Yes. Now one more thing is very important. Curcumin is not very easily absorbed by our body. So to increase the absorption, you have to add a pinch of black pepper powder. It will increase the absorption of the curcumin in your body by almost 200% higher. Ótimo. Então, essa é uma dica que já como eu falo, carta carimbada aqui, figurinha carimbada aqui no Brasil também, que a gente já sabe, mas muitos não sabem, mas a maioria sim, de que a cúrcuma, para que ela seja melhor absorvida, sempre colocar uma pitadinha de pimenta preta junto, para ajudar no absorvimento. Pimenta do reino, gente. Que aumenta a absorção da curcumina. Yeah, the best part of this turmeric powder is I take it with hot water in the morning, first thing, empty stomach. I take it in the morning with a pinch of black pepper powder. I've been taking it for the last 13 or 14 months, and I'm so happy with it that I can tell you 10% of my disease is reversed by curcumin. 10%. Aí ele está falando que ele dá 14, 15 meses, mais ou menos, pega a curcumina, a turmeric, ok? E faz uma espécie de chá, não? Com água quentinha, é uma pincha de pimenta do reino, e só bebe, não? E está ajudando tantíssimo em tantos aspectos, né? E na próxima reunião, gente, a gente vai falar só de suplementação, tá? A gente vai falar bastante da suplementação do PINAKIN. Again, I'm saying that next meeting we're going to talk about supplements and treatments. Yes. And we talk a lot about One last thing I want to add. One last thing. Don't believe there are all these pharmaceutical companies. They don't want people to know about the medicinal benefits of curcumin. That is why all the research is not coming out. You have to start the curcumin, and once you start the curcumin, don't think that you will see the results within 1 or 2 days or 1 or 2 weeks. Even a baby takes 9 months to get born. So you have to be patient. You need to take your time, and curcumin will do its job in your body. It will reduce the inflammation, and curcumin is a superfood.
I want everyone should start curcumin. There are no side effects of curcumin. Ok. Sabe? Falou aí? Então ele está falando que as grandes empresas farmacêuticas não querem que as pessoas saibam de todos os benefícios da cúrcuma, né? Mas que realmente é um super alimento, todos deveriam tomar, além de ser antioxidante, né? Tal. E William, I'm missing something, I don't remember what to say. No, prácticamente que no es una... Você no va a sentir inmediatamente los efectos de la curcumina, es una cosa que es acumulativa, que você va a estar sintiendo después de 5, 6, 7 meses de estar utilizando, mas en una forma regular, ¿no? Mas, eu quero fazer uma pergunta para Pinakin, se puedo, referente a la curcumina. Pinakin, you know, there are so many... I mean, you can find curcumin in every shop. You know, you can find it, and I believe that obviously the quality will vary. You know, right? There is different types of Yes. curcumin. Yes. So, do you know how to test? I will ask this question also in Portuguese. Eu estou perguntando se porque a curcumina tem tantos diferentes tipos, em todas as lojas, supermercados você acha, mas a qualidade não é a mesma sempre. Eu estou perguntando a Pinakin se ele sabe como provar, como testar a qualidade de uma curcumina para estar tranquilo de que é uma boa curcumina. So, Pinakin, do you know a way to test, a way to make sure that you are actually buying a good quality curcumin at turmeric? Yes. Yeah. In India, I asked the manufacturer to get it tested from an independent agency. It is called the Food Safety, FSSAI, Food Safety of India. They tested the curcumin and gave the report. Aqui, I understand. So, ele está falando que en India el país fazer onde ele compra, ele tem que fazer teste de uma entidade que existe em Índia que faz provas para a alimentação, tipos de produtos para a alimentação, ele envia o teste a ele. But I don't think they have this possibility here in Brazil. You know, Yeah. And maybe if they do, it may be expensive also to get that done. Is there any other way, or is there any brand that you recommend? I don't recommend any brand, but what I can tell them to do is to take one supplement, try it for 2 months. You will see the difference within 2 months. If you don't see the difference in the brand, you need to find it out within your. You have to understand. This is not a normal disease. This is a chronic disease. For chronic disease, you have to do chronic research. So basically, you try it for 2 months, and if you don't find benefits, then you change the brand. Então ele está falando que a melhor maneira de testar é usando mesmo e vendo os efeitos que isso tem no seu corpo. Se a 2 meses você não sente nenhuma melhora, não sente nada, então é melhor trocar a marca. Né? Mas tem algumas marcas, gente, que depois daqui do Brasil de cúrcuma que eu posso estar enviando também, que são de alta Mas aí comentava e falava primeiro, se vocês olham, esto não é uma publicidade, mas vocês podem olhar lá a etiqueta del Live to be Fit, que tem diferentes tipos de curcumina de muita alta qualidade, que é o que faz a diferença com outros suplementos. I want to know about the diet, if he eats junk food or not. No, espera. Un momento. Before you answer that, there's something connected with this curcumin. So Ana Santo, she thought that black pepper was bad for this illness. Black pepper. Yeah, but what you are doing is you are just adding 1 pinch of black pepper to 1 spoon of curcumin. Okay.
para responder a Ana Santos, que dice, pensava que a pimenta fazia mal, mas somente como faz um pinch? Uma pitadinha, uma pitadinha. Uma picadinha para um colher de cúrcuma. Yes, we have a lot of questions here, and we don't have a lot of time. So, Okay. Pinakin, sobre a sua dieta também, o Diego está perguntando da alimentação. Você faz alguma dieta específica? William? Do you follow any particular diet? Is there any particular or diet that you're following? Yeah, they tell us that we have to be gluten free and dairy free, but I'm only 60% gluten free. 40% I eat gluten. The wheat I eat. You don't eat gluten? No, I eat gluten only 40% of the time. Okay, you do eat it, but only 40% of the time. Correct. Okay. And dairy also I take around 50% of the time I take dairy. Dairy products. But are you talking about the typical Indian products like lassi and is paneer, that it, or paneer. Yeah, I love paneer. I cannot stay without paneer. And I'm telling you, everyone, every now and then I also eat junk food, but maybe once or twice in a month. Okay, so you mean you're not really exaggerating. You once in a while you eat those things, right? That's it. Yeah, maybe I'll tell you, once in a week I eat pizza. Once in a week. That's very nice. Entonces él está hablando que prácticamente no, él evita comer el gluten, mas come de vez en cuando. Él fala un 40%, un 30%, mesmo con los productos laticina. Produtos derivados do leite. De leite, que em Índia são diferentes, né? Aí eu estava perguntando a ele porque o queijo não é um queijo paneer, que é muito mais suave, um queijo não tanto cheese, butter. Ghee. Mas ghee is different. Ghee is really very healthy with curcumin. Contando também que as vacas na Índia, gente, são bem diferentes da vaca aqui do Brasil, são tratadas completamente diferentes. Entendeu? Não tem essa questão dos antibióticos, nem dos hormônios. As vacas, a maioria são tipo A2, tá? Que é tipo próprio para consumo humano, entendeu? Então é diferente. Ele come esporadicamente glúten, comem produtos derivados do leite também esporádicos, né? Ele acabou de falar que ama paneer, que é um Pizza uma vez ao mês. Pizza uma vez ao mês, né? Então ele não é super estrito em relação à dieta. Tá? Não, mas fala ghee, não? Ele consome ghee, não sei se vocês conhecem ghee, é a manteiga clarificada, é a manteiga que tem um processo muito simples de fazer, né? Mas que fica sem gordura. Essa manteiga é muito boa. É manteiga clarificada. A gente faz em casa também. É uma delícia. É uma delícia. Gente, aqui vamos seguir. Aqui a Miriam perguntou se ele piorou quando teve o diagnóstico. Sim, Miriam, explicou lá atrás que foi bem pior assim. Guilherme Batista, qual é a rotina dele para poder estar revertendo? Perdona, que estava lendo aí uma coisa. Me repite lá. Qual a rotina dele para poder estar revertendo? Okay, so somebody wants to know what is your daily routine so that you are reverting. Basically, I'll tell you. You have to keep your mind positive. You have to be happy all the time.
I also have problems. I have financial problem. That day the ceiling was falling down. You all have problems, but we have to go beyond our problems. We have to think in a positive way. Right now, right now I am sitting on a wheelchair, but I can do a lot more stuff on my mobile, on my laptop. You have to see all the possibilities of work that you can do. Now, once I've improved my speech, my next focus is to start singing. I want to sing. Oh, That is my excellent. next. So, Fantastic. all that happy mind relationship with your family, my mother, my father, they help me a lot. Your friends, emotion, feelings, all that help you. And apart from that, I told you I eat pizza once in a week. That is, I keep my mind happy and I keep my tongue happy. Ele Great. está falando que praticamente lo mais importante, gente, é o aspecto positivo, ter a mente positiva, estar feliz, contento, que ele não está isento de problemas, ele tem tantos problemas, tanto financeiros, diferentes tipos de problemas. Neste momento, Mas, parte do teto dele está caindo. sim, nesse momento, sim, mas ele consegue olhar as coisas como, ok, quais possibilidades tenho aqui para encontrar uma solução, mas a família, os amigos, gente que te tem positivo, que te tem feliz, que faz que você ria, sorria Ele gosta todo de dia. cantar. Uma das coisas que ele faz também é o cantar, que ajuda muito. Dice, não, falou que já recuperou a voz, agora vai começar a cantar, ok? Maravilha. E também ele come pizza, né, uma vez ao mês, ele tem que manter a mente feliz e a língua feliz também. A língua feliz, isso. Let me add one more thing. MND means motor neuron disease. Everybody knows, correct? But for me, MND means मैं नहीं डरता, which means I am not afraid of anything. I didn't get that part. MND means motor neuron disease. Correct? But I have made a synonym of MND, which is M for मैं, N for नहीं, D for डरता. I am not afraid of anything. MND. Você entendeu, Gabi? Ele entendeu que ele falou que ele mudou a sigla do MD, né, que é Motor Neuron Disease. E em inglês ficaria como eu não tenho medo de nada. Ele mudou a sigla. So M stands for मैं, N stands for नहीं, D for डरता. And one more synonym. MND, mind never dies. Mind never dies. La mente no muere. Então, MND. And one last thing. Never dies. And one last thing. Music and dance. MND, music and dance. Music and Dance. Então ele pega essa sigla do MND, né, Motor Neuron Disease, e faz vários trocadilhos com a língua inglesa, tipo positivos, MND, Motor Neuron Disease, ele coloca Mind Never Dies, a mente nunca morre, né? Então ele vai o MND, Music and what is it? Music and dance. Música e dança. Música e dança. Então ele faz esse tipo de coisa, tentando colocar tudo de uma maneira muito positiva. Positiva, é isso. Sabe, há uma pergunta que eu acho que é importante responder,
você me deixa um momentinho. Ana Santos is asking the following question or commentary, and I think it's worth answering. A gente já ia chegar lá. Ana Santos she's 72 years old. She has ALS, and she's asking, can I still revert? Yes, you can reverse if you believe in yourself. You can, basically, I'll tell you, if you are driving a car at 80 miles per hour, okay, if you are driving a car at 80 miles per hour, if you want to reverse it, first you have to slow it down, then you have to stop it, then with very difficulty you have to look behind and you have to reverse it. So that is the easy thing. And Santos, I'm telling you, first you have to slow down the disease, then stop it. Reversing is difficult, but it is not impossible. As I told you again, impossible also says, I am possible. Very good. Tavi. William. Ok, Tavi, William. No, es que yo estaba, disculpa que yo adelanté un poquinho, yo estaba leyendo la pregunta o el comentario que fue a Ana Santos, que tiene 72 años. Ela está perguntando se pode ainda reverter. Ele está falando que sim, que você tem que acreditar, primeiro que você pode parar a enfermidade, stop, ok? Que você tem a capacidade de melhorar o seu estado de saúde, né? E que a reversão completa é difícil, sim, mas não é impossível, porque impossível é uma palavra que não existe no dicionário de PINAKIN, tá? Que você também tem que eliminar. Não existe nada impossível para você. Você ainda está viva. Você ainda está viva. E tem um motivo importante para isso, né? Ana. Desculpa, Tavi, que eu fui mais para frente. Né? Aqui temos a Miriam, que também é a nossa amiga, parceira que está em todas. Sim. And one more thing, tell Anna Santos, next time I will bring a story for her, a short story, and she will be motivated. You're going to bring a funny story. Yeah, for Anna Santos, a 72-year-old young woman. Ok. Ele está falando finalmente para Ana Santos, dizendo que la próxima vez ele vai a trazer uma história para que você se diverta. Você que é uma jovem de 72 anos. Uma jovem de 72 anos. Sim, gente, vamos seguir aqui com as perguntas. Que a Miriam perguntando quando começou a doença dele e quanto tempo demorou para ele começar a reverter os sintomas. So Miriam is asking, when did your illness start, and how much time did it take for it to start reverting? My illness started around January 2017, as I told you, with my index finger. And during COVID time, it was at the peak, the progression. After COVID, when I saw Gunter's video, when I connected with Healing ALS, and when I researched more, when my speech was affected, little bit of my swallowing was also affected, and I took matters in my hand. Then yes, I want to complete 55 years. That I told everyone that I am going to live for 55 years, and that I started working on myself. I started doing all the physical exercise, speech exercise, meditation, positive affirmation, visualization, manifestation. I just created my vision board. You must be knowing. So
I'm a happy person. Live for today, not for tomorrow. Very nice. Can you repeat just how many years? So in 2017, you got the diagnosis Yeah, that started yeah, when you started with the fingers, yeah, and then yeah. after COVID is when you started actually reverting really big time, After huh? having touch with the healing ALS, during the COVID was Yes, Exactly. during COVID, it was very bad. It had gone very high progression. But after COVID, after healing ALS and slowly and steady, again I am telling you, my limbs are affected, but I improved my breathing. I improved my speech and swallowing. What I did was I started the reverse way. You know, the last thing which goes is breathing. I started improving my breathing first, speech first, and swallowing. And now I'm gaining a little bit of strength in my legs. Okay. Well, So nice. total 7 years I've completed. Tell them Seven. total 7. Right. And one more thing I want to tell, even if I go to that doctor who diagnosed me with MND, next time if I go to the doctor, we have to write our name in the paper. I will write Pinakin Ghost has come to meet you. I didn't understand that last part, Pinakin. Sorry. You Yeah. went to the doctor that diagnosed you, right? No, no. Oh, yeah, what I'm saying is the doctor told me I'm going to live for maximum 5 years, 2 to 5 years. Correct? Yes. Yes. Now, if I go to meet the doctor, I'm going to write on the paper, it is Pinakin's ghost who has come to meet you. Because he told me I'm going to live only for 5 years. But you are already beyond that. ¿Eh? Yeah. So, então, é assim que praticamente começou com os sintomas em 2017 com história del dedo, que não conseguia asegurar coisas e assim. O momento pior, o pior momento foi durante o Covid, ok? Mas depois do Covid, quando ele iniciou a trabalhar com Healing ALS, que escuchó los casos de reversão de Gunther, temas como Richard Bedlack y así, y comenzó mucho más rápidamente a revertir los síntomas, ¿no? De que recuperó la voz, está recuperando la voz, está recuperando el movimiento de las manos, está recuperando las piernas también. Y ahí prácticamente son 7 años, en total, que van mucho más allá de los 2 a 5 años que dio el médico inicialmente para él sobrevivir. Eu não sei se falei claro. Ah, tá certo. E depois ele falou que teve melhor na questão da respiração, na questão da fala e está recuperando força nas pernas. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Coisas aqui que tá falando lindo assim. Ele recuperou a voz totalmente, a voz dele tá tipo assim, 90% melhor, sem dúvidas. Ah, aí aqui a pergunta da Mônica, perguntando se lá na Índia tem algum medicamento para ela que ele tomava. So Monica is asking if there is any particular medicine or medicament that exists in India for specifically for ALS. No, there is no specific medicine for ALS or MND in India. What I have done is I have tried lot many supplements on myself. I've used my body as a laboratory, and I've tried and I tested, and I also look at the side effects of supplements and medicine. So I've tried. You did not work for me. Whatever worked, now I am sharing with my 400 strong 400
a member of MND family, Warriors family. You, I've won, and right now my group has 400 MND ALS Warriors in my group. I'm sorry, I didn't get that last part about the 400. So Yeah, you've so used this what? body as a laboratory. You said you've been trying on different things, right? I'm not Yes, sure if you mentioned. Did you mention Ayurveda there sometime somewhere? No, you didn't. No. yeah. Basically, some supplements don't work, and some supplements work on my body. And whatever worked with my body, I've shared with my group, which is around 400 MND ALS warriors in my group. I understand. Sorry. Ah, você me mandou alternativas para ela. My group in Brazil. No, 400 sí, people. sí. Él prácticamente él usa su cuerpo como un laboratorio, ¿no? Él experimenta con un suplemento ahí, si funciona, él continúa, si no funciona, deja, mas compartilha tudo com o seu grupo de alternativas para ela em India, que é de Healing ALS, que tem mais de 400 membros, já mais de 400 E ele disse pessoas. que não tem nenhuma medicação específica para ela na Índia, tá? E que ele que foi testando tudo no corpo dele, mas não tem nada lá assim específico para ela lá na Índia. Yeah, but there is one particular Pinakin that I've seen in the group. You know, I'm not like Tabitha. She's a real expert in all this supplementation and vitamins and all that. But I see people talking a lot about ashwagandha, eh? Which is an Yes. Ayurvedic medicine, which is really very good. I've tried it myself. I don't have any particular illness, but it's a really very good medicine. Do you have any Yes, comment about ashwagandha? Eu estou perguntando a Pinakin, porque eu he visto no grupo que tanta gente está falando da ashwagandha. Ashwagandha é medicamento ayurvédico muito bom. Eu provei, experimentei, é muito bom. Estou perguntando a Pinakin se ele tem algum comentário a respeito da ashwagandha. Yes, Pinakin. ashwagandha I have tried for around 4 months. Okay. And it was beneficial for me. My logic is I don't continue any supplement or medicine all the time because you need to give your body time to make it inside your body. I take a break after some time and then again I restart the supplement and medicine. Ele está falando próprio que ele experimentou já com a ashwagandha por 4 meses, ele deixou por um tempo. Ele faz isso com todos os suplementos que ele consome. Ele acha que é melhor dar ao corpo um momentinho, um tempo, para o corpo produzir mesmo toda essa suplementação que ele está pegando. Ele pega, ele toma um pouquinho, uns meses, depende de que suplemento está falando, seguramente quando falará da suplementação, falará mais profundamente, mas pega, dá um descanso, depois continua, né, para dar uma oportunidade ao corpo mesmo de... Foi beneficial para ele, ele sentiu benefícios com a ashwagandha e, para quem não sabe, né, mais uma vez, é da medicina ayurvédica, né, que é a medicina ancestral da Índia. E, gente, semana que vem não, quarta-feira, a gente vai ter novamente Pinakin com a gente, né? Eu falei que a gente vai ter 4 dias de Pinakin, explicando para a gente os passos a passo de tudo que ele está fazendo, tá? E, gente, vamos encerrar a reunião, porque já está com 1 hora e 20 minutos, estamos cansados, já é tarde lá na Índia. Tá? Sim, é tarde, muito tarde, porque são ao menos 10 horas de diferença. Sim, 9, 10 horas de diferença. Então, Pinakin, yeah, sorry. To them that next meeting we're going to talk a little bit more about your supplements and treatments. People are excited about it, but it's already late and we need to go. Yeah, I also need to go sleep now because I'm feeling sleepy. And
And one more thing, tell everyone I have a full list of Ayurvedic supplements. I have a full list of uh, alternative therapies and supplements. I'm going to share everything with them. So be ready to be overwhelmed. I'm going to surprise them with all my research and all my research is backed by science. Okay. Okay. Aí está falando que praticamente ele vai compartilhar com a gente tudo que feito com a suplementação, é que vocês têm que estar preparados, porque vai ser tanta informação, não? Muita informação. Aí ele vai compartilhar tudo com muito amor, muito carinho para todos vocês, né? Pinakin, thank you, really, thank you very much. I think past your bedtime, but thank you. This is so great, and I think everybody's going to be very, very happy and expecting to see you very soon on Wednesday. Yeah, Wednesday, Friday, and Sunday. Yes, so it is. Thank you. Yeah. Thank you. So namaste everyone. Thank you everyone for taking out your time. And remember, the only person who can help you in healing is you. Nobody else can help you in healing. And always, keep a good relation with your family and friends. Never be stubborn. Remove your ego. Remove your attitude. And be humble person. You can live a wonderful life. Thank you again. Namaste. Thank you. Pinakin está falando para que vocês se lembrem sempre que a única pessoa que realmente pode ajudar vocês a se curarem são vocês mesmos, ok? E que vocês vivam muito felizes, intensamente, a companhia dos amigos, da família, tá? Ele está desejando tudo que é de bom e do melhor para todo mundo aqui. O Pinakin, que é uma alma maravilhosa aqui nesse planeta Terra, nos ajudando, tá? Gente, então quarta-feira teremos novamente uma reunião com o Pinakin, sexta e domingo, que vai ser, acho que, a reunião mais especial, que ele vai ensinar para a gente as técnicas de recuperação da voz, tá? Eu sou testemunha viva, assim, eu fico muito feliz, porque eu lembro quando eu conheci o Pinakin pela primeira vez, que a voz dele estava bem complicada. Eu fico feliz de poder estar conversando com ele. I'm telling them about Sunday, they are all excited about Sunday. I am with the exercises and everything, and I'm telling them that I am live testimonial about your voice, and that I'm really happy that I'm able to talk to you again. Yeah. So how do I say bye in Brazil in language? Oh, you can say ciao. That's a universal word, which is ciao. Ciao, adios, ciao. Tchau, gente. Até quarta-feira. Bye bye everyone. Thank you, Zabita, and thank you, William. Thank you, Pinakin.